When there are tears, you are a soldier. When there is pain, you are a medicine. When there is a tragedy, you are a hope. With this God, let me wish all the doctors a very pleasant and lovely morning to all. We are here to salute the heroes who serve, fight, and save the lives of disease. Yes, they are doctors. Today is Doctors' Day. Let's begin this with a shower of love and mercy prayer song. प्रभो गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே பிரபோ கணபதே சாந்து வணங்கி துதி பாடி ஆடி உந்தன் சன்னதி சரணடைந்தோமே சாந்த சித்த சௌபாக்கியங்கள் யாவையும் தந்தருள் சர்க்குரு प्रभो गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே प्रभो गणपते ஆதிமூலகநாத கஜானனம் அற்புத தவள ஸ்வரூபா தேவ தேவ ஜெய விஜய விநாயக சின்மய பர சிவதி प्रभो गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே प्रभो गणपते தேடி தேடி எங்கே ஓடுகின்றார் உன்னை தேடி கண்டு கொள்ளலாமே கோடி கோடி மத யானைகள் பணி செய்ய குன்றென விளங்கும் प्रभो गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே प्रभो गणपते பார்வதி பால அபார பராத்பர பரம பவத்ரணதரண்ணா பக்த ஜனஷ்முக பிரணவ விநாயக பாவன பரிமள சரண்ணா பிரபோ கணபதே பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே பிரபோ கணபதே. Thank you, my dear. Meenakshi of sound class is here to show the gratitude. Good morning to all. I, K. Meenakshi of class 7C, take this opportunity to welcome you all to the Doctors' Day celebration. It's a pleasure to welcome our correspondent sir, who's the powerhouse to create marvelous things in Wales. It's my turn to extend a gracious welcome to our director ma'am, who takes much care on us and makes us confident. With ardent pleasure, I welcome all the doctor parents and other parents for traveling with us patiently. Next, my welcome goes to our future doctors of grade 11 NEET aspirants. I also welcome our principal, teachers and all my schoolmates. Thank you, dear. We should know why this particular day is observed as Doctor's Day. Here's my friend Surya to express the significance of the day. Hello everyone. India celebrates July 1st as National Doctors' Day, commemorating the iconic and internationally renowned medical practitioner Dr. Bindan Chandra Roy, who served as a physician, a freedom fighter, and an educationalist, and even a politician. The difficult times amid COVID-19 have once again reminded us about the contribution and sacrifices made by doctors. Doctors' Day celebration is truly an attempt to accentuate their importance and to show our gratitude by commemorating one of their greatest representatives. This day highlights the important and valuable work performed by doctors to save their lives and make them aware of. The 2021 Doctors' Day is dedicated to countless physicians
who work in primary and secondary case facilities during this crisis as well as in the specialist COVID treatment centers. This time, every effort counts wherever one is. The Indian Medical Association calls for a dramatic reduction of mortality by positive action. So thank you doctors and happy National Doctors Day. Thank you. Giving confidence to others is the most welcome gift for the results of it. Lifted spirit, increased self-worth and a hopeful future. We do have so many doctors, parents who support constantly. Let's honor them. Middle class students have done wonderful posters. Have a glance over that. And pre-primary kids are here to wish the doctors in their elegant style. I'm a doctor. My duty, sick people I have
medicine. Wash your hands regularly. Wear mask. Maintain social distance. Thank you. Kudos to our putties. The future doctors are here to visit the doctors. Really, you rock. May I have the pleasure to request the doctors to address the young ones. Good morning everyone. Today I am here to discuss about the Doctor's Day, which is a way of recognizing the service of physicians to our lives and ultimately to the nation. I know that many of the students, including me, sitting in the audience may have described their ambition to become a doctor. So I would like to ask you all, including the teachers as well, when is Doctor's Day celebrated in our country? For those who don't know, let me add to your knowledge that July 1st is celebrated as the National Doctors' Day. Let me tell you why is this particular date selected. This day is actually celebrated to honor one of the greatest physicians, Dr. Vedant Chandra Rai. He was also the second Chief Minister of West Bengal. He has made numerous contributions to this field. He was also honored on February 4th, 1961, the country's highest civilian award, the Bharat Ratna. The celebration of this day is a noble attempt to put emphasis on the role played by the doctors to our lives. It is true that we should always be careful, try not to get sick, and sometimes it is unavoidable, and even after taking precautions, we may fall sick. At last, a visit to a doctor is the only way to get rid of all these problems. Or sometimes, if a surgery or treatment is required, we rely on the expertise of doctors who try their best to save us and become healthy once again. Doctors respond to the emergency situation at any moment or time and act as true saviors to the patient. My speech is just a way to communicate the feelings of every one of us to the community of doctors. Lastly, I would like to end with a quote that is, God cannot be everywhere, so He sent doctors with excellence and selflessness. At present scenario, they are struggling a lot to save the corona patients. So stay home, stay safe. We shall all thank and appreciate doctors for their relentless service. Thank you. Hello everyone, this is Laksha from Vel'S Vidhyalaya, Ambasamudram. Warm wishes on Doctor's Day to all the doctors who work so hard to restore the health of patients and bring back the lost smiles. It is certainly not easy to be a doctor because you have to think of your patients before yourself. There are many sacrifices and lots of hard work going into becoming a successful doctor. Being a doctor brings many new challenges every day, and one such challenge is to keep fighting for the health of patients. Doctors are like God on planets because they are the ones who bring life and joy into our life. Dear doctors, it is extremely difficult to find words to thank you for your care and treatment. We know that everything is going to be fine because we have you constantly fighting the battle against coronavirus. We are grateful to you, and on this special occasion, I wish you all a happy Doctor's Day, and may your days be wonderful and healthy like you make it for others. Thank you. God cannot come for us all the time, and that's why He sent doctors for us. This is Tarun Shanu of Class 11, Vel'S Vidhyalaya, Ambasamudram, here to thank our Corona warriors, our dedicated and compassionate doctors. Dear doctors, we are still fighting to a new pandemic, coronavirus, with all your help and support. God has no religion and you are all the examples. You have a heart that never hardens, a temper that never tires, a touch that never hurts. Well, not all superheroes wear caps and some wear stethoscope too. Truth to be told, they deserve endless thank yous from all of us whose lives have been positively affected by their tenderness, resilience and skillful professionalism. Warm wishes on Doctor's Day to all the doctors who work so hard to restore the health of their patients and to bring back their lost smiles. Thank you. Good evening. This is Jayashree of Class 11 from Vel'S Vidhyalaya School, Ambasamudram, here to speak about dedicated, thoughtful and compassionate doctor. Thanks a lot to all doctors and nurses and everyone who fought our battles of life and death with us. Whenever we need any medical help, we are always there for us and we will always remember your efforts for humanity. You cure all of us without discriminating us into caste,
creed, and culture, they say whenever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. With your enormous efforts, we were able to fight some deadly epidemics like influenza, polio, chickenpox, etc. We are still fighting a new pandemic, coronavirus, with all your help and support. God has no religion, and you are all the examples. Once again, thank you, doctors. Good evening, everyone. I am Michael from grade 11. I am here to deliver a speech about World's Doctors Day. First of all, I wish all the doctors a very happy Doctors Day. Doctors Day is celebrated on the 1st July of every year throughout the world. This day is celebrated in the world to pay tributes to the physicians and their contributions to the society. Now let me tell you the reason behind choosing this particular day. This day is actually celebrated in India to honor one of the great physicians, Dr. Bidham Chandran Roy. He was also the second Chief Minister of West Bengal and had made numerous contributions to this field. He was born on this day in 1882 and also died in the same day in 1962 at the age of 80 years. He was also honored on February 4, 1961 with the country's highest civilian award, Bharat Ratna. The celebration of this day is a noble attempt to put emphasis on the role played by the doctors in our lives. It is true that we should always be careful and try not to get sick, but sometimes it is unavoidably, and even after taking due precautions, we may fall sick or may catch some diseases. At least a visit to the doctor is the only way to get rid of these problems, or even worse, if surgery or treatment is required to be done. We rely on the expertise of our doctors who try their best to save us and become healthy once again. On this day every year, care organization organize some get together and launch for doctors. Doctors are considered. On this day every year, healthcare organization organize some get together and lunch for doctors. Doctors are considered as God in India because they save lives. Every year there is a theme on Doctors Day which is dedicated by the Indian Medical Associations. Last year's theme for Doctors Days was Lessen the Mortality of COVID-19. Now I am going to highlight some important points on the Doctors Day to give respect to their contributions in the world. Right now we all can see how doctors are in the forefront to fight against the COVID-19 pandemic to the world. So in this difficult time, we all should cooperate and show them that we all are there with them. These doctors are putting their life in the risk and coming to hospitals to treat patients and save their life. That's why they are considered as the real heroes during the COVID-19 pandemic. They are taking care of the people and helping them to get well from the disease. So we should all make them feel how important and special they are for the whole world. Also, these doctors were given the salute by fighter aircrafts, and also to honor them, the planes showered flowers on them some days back. This was to encourage and appreciate their work. Lastly, I would suggest all to be at home and stay safe. I use this moment to appreciate all the doctors and medical staff who are working in this hard time and salute them. Happy Doctors' Day. Thank you. It was really astounding. I cordially invite Dr. G. Mohana Prabha, Dwarka Siddha and Verma Clinic, Kottakulam to express their chief guest address. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சித்த மருத்துவர் மோகன பிரபா ஃப்ரம் துவாரகா சித்தா அண்ட் வர்மா கிளினிக் தென்காசி. ஹாப்பி டாக்டர்ஸ் டே டு ஆல். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த மிஸ்ஸஸ் ராஜராஜேஸ்வரி மேம்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் ஒரு சித்த மருத்துவர்னால சித்த மெடிசினை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். சித்த மருத்துவம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு பழமையான மருத்துவம். இது சித்தர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வழிநடத்தப்பட்டதுனால சித்த மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை இந்தியா சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன்ட்டு ஒரு 5 இருக்கு. அதுதான் ஆயுஷ் அப்படிங்கிறது. ஆயுர்வேதா, யோகா அண்ட் நேச்சுரோபதி, யுனானி, சித்தா அண்ட் ஹோமியோபதி. இதில் சித்த மருத்துவத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பை செயல் அப்படிங்கிற ஒரு திருக்குறள். இது திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட ஒரு திருக்குறள். இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம நோய் நாடி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நம்ம நோயை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட ரூட் காஸை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். அதாவது அதோட மெயின் காரணம், இந்த நோய் வந்துச்சுன்னா இதுதான் காரணம் அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டாலே அந்த நோயை வந்து நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான நடவடிக்கைகளை ஈஸியாகவும் சுலபமாகவும் எடுக்க முடியும். ஸோ நம்ம எப்போதுமே ஒரு ரூட் காஸை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி மெடிசன் கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு தலைவலி, காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண சிம்டமாக தான் தெரியும். ஆனால் அதுக்குமே ஒரு காய்ச்சல்னா இதன் காமன் கோல்டுல இருந்து கோவிட் வரைக்கும் உள்ளதுக்குமே காய்ச்சல், தலைவலி, தொண்டைவலி எல்லாமே வருது. அதுக்கு எதனால இது வந்துச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே அதை சரி பண்ணிடலாம். அதுக்காக உள்ளதுதான் இது. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, நம்ம சித்த மருத்துவப்படி என்னன்னா, உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒன்று. எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அதுதான் கூட உண்மையும் கூட. ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுல இல்லாத மருத்துவ குணங்களே இல்லைங்க. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கூட அது இருக்கு. மெயினா அஞ்சரை பெட்டி. நம்ம வீட்டுல அஞ்சரை பெட்டின்னு இருக்கும். நீங்க அம்மா பாட்டிங்கிறதுலாம் கேட்டா அழகா சொல்லுவாங்க. அதுல உள்ளது எல்லாமே நம்ம மருத்துவ குணம் வாய்ந்த ஒண்ணுங்க. அதுல நீங்க வந்து உள்ள மிளகு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, மருத்துவ பழமொழி கூட சொல்லியிருக்காங்க, 10 மிளகு இருந்தா பகைவன் வீட்லயும் போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 10 மிளகு இருந்துச்சுன்னா எனிமீஸ், அதாவது பகைவன் தான் எனிமீஸ் இல்லையா, அவங்க வீட்டுல போய் சாப்பிடும் போது கூட இதை 10 மிளகு சாப்பிட்டோம்னா அவங்க எதுவும் நமக்கு விஷம் வச்சு சாப்பாடு கொடுத்துருந்தாலும் அது நமக்கு டைஜஷன் ஆகி ப்ராப்பரா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் தான் இது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் அதுல இல்லாத மருத்துவ குணங்களே இல்லைன்னு சொன்னேன் இல்லையா. தலைவலியில இருந்து டயரியாவோ, வயிற்று உபாதைகள், அந்த மாதிரி சளி பிடிச்சிருக்குது, அந்த மாதிரி உள்ள எல்லா இதுக்குமே நம்ம வீட்டிலே ஹோம் ரெமெடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பாட்டி வைத்தியம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. அது எல்லாமே நம்ம அஞ்சரை பெட்டியில இருந்தும் சமையல் கட்டில இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. ஒரு தலைவலி வந்தா சுக்கு அரைச்சி 10 போட சொல்லுவாங்க. அதுலயே சரியாயிரும்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டார்டிங்லயே இது பண்ணும்போது நமக்கு பெருசா வந்து உபாதைகளும் ஏற்படாது. இப்போ வந்து வயிறு வலி இருக்கு அப்படின்னா ஜீரகமும் ஓமமும் போட்டு தண்ணி குடிச்சாலே அது சரியாயிடும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம வீட்டுல இருந்தே ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து நமக்கு ஹாஸ்பிட்டல் தான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு கிடையாது. சித்த மருத்துவங்கிறது நம்ம வீட்டு சமையல் கட்டுல இருந்தே ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காக தான் நான் இதை சொல்றேன். இது இல்லாம நீங்க பாட்டிங்கள்ட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்க நிறைய வந்து இந்த மாதிரி மருத்துவ பழமொழிகளும் நிறைய வந்து சொல்லுவாங்க. தாய்க்கும் மிஞ்சினது கடுக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கடுக்காய்ங்கிறது ஒரு ஒரு சீடு தான். அது உள்ளதை சீடை எடுத்துட்டு அந்த தோலை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு. அது வந்து காயக்கற்ப மருந்தாகவும் நம்ம சித்த மருத்துவத்துல சொல்றாங்க. காயக்கற்ப மருந்து அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டி. அதாவது நம்மளை வந்து சீக்கிரமா வயசான மாதிரி காட்டிக்காது. அதனால நீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே இதை வந்து ரெகுலரா எடுத்துட்டு இருக்கும் போது நமக்கு வந்து உடல்ல வந்து பெரிய பெரிய வியாதிகள் வராம இருக்கிறதுக்கான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தானாவே ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல எல்லாம் கூட இந்த காயகற்ப மருந்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு பெரிய அளவுல வந்து பாதிப்பு ஏற்படுறது இல்லை. அப்படியே இன்ஃபெக்ஷன் ஆனா கூட அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாவே சரியாயிடுது. சின்ன சின்ன மெடிசன்ஸ் மூலமே சரியாகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால நீங்க வந்து அம்மா கொடுக்குற சாப்பாடு எல்லாம் ஒழுங்கா சாப்பிடுங்க. வீட்டுல தயாரிக்கிற ஃபுட்டை நல்லா சாப்பிடுங்க. அது போக இப்போ வந்து ஆன்லைன் கேமு, ஆன்லைன் கிளாஸ் அந்த மாதிரியே போயிட்டு இருக்கு லைஃப். ஸோ வந்து மொபைல கொஞ்சம் ஆன்லைன் கிளாஸ் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஓரங்கட்டி வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஓடி ஆடி விளையாண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உடலும் நல்ல சுறுசுறுப்பா இருக்கும், ரத்த ஓட்டம் சீரா இருக்கும். ஸோ வந்து ஹெல்தியா லாங் லைஃப்பை நம்ம லீட் பண்ணி போகலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட் வேவ். இப்போ தேர்ட் வேவ் வந்து குழந்தைங்க தான் வரப்போகுது அப்படி இப்படி சொல்லி பயமுறுத்திட்டு இருக்காங்க இல்லையா. அதெல்லாம் நீங்க எதுவுமே உரி பண்ணாதீங்க. நல்ல வீட்டுல வந்து சேஃபா இருங்க, மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்க, கையை அடிக்கடி கழுவி சுத்தமா வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரிஞ்ச ஒண்ணு. சாப்பாடு விஷயம் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம வந்து ஹெல்தியான ஃபுட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து
இம்யூனிட்டி பவர் வந்து அதிகமாகும் போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ இன்ஃப்ளமேஷன் எது வந்தாலுமே அது வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு கொண்டு போயிடும். ஸோ பெரிய அளவில் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், அப்படி போய் அட்மிட் ஆகணும், அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூலம் நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து எப்போதுமே அதிகரிக்கிற மாதிரி உணவுகளை எடுத்துகிட்டே இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, குழந்தைங்க வந்து புரோட்டீன் சத்து வந்து அதிகமாக இருக்கும், பால் குடிங்க. அதுக்கப்புறம் கீரைகள் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. முளைக்கட்டின தானியங்கள், பயிர், அதாவது பச்சை பயிர் ரொம்ப முக்கியமாக முளைக்கட்டி எடுத்து சாப்பிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் எந்த ஃப்ரூட்ஸுமே அவாய்ட் பண்ணாதீங்க, எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க. வெஜிடபிள்ஸ் வந்து சாப்பிடுங்க. இப்போ நீங்கள் நான்வெஜ் பிரியர்களாக இருந்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து இந்த டைமில் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் வந்து ஆல்ரெடி ஹீட்டு தான் அதிகம். ஸோ வந்து நம்ம உடம்பும் ஹீட் ஆகும், சிக்கன் சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்பும் ஹீட் ஆகும். அதனால சிக்கனை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு மட்டன் எடுத்துக்கோங்க, வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மட்டன் எடுத்துக்கோங்க. மீன்கள்லாம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க. நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை வந்து தேடி சாப்பிடுங்க. நம்ம ஜங்க் ஃபுட்டெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. நமக்கு வந்து எங்கள் சித்தாவில் இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, குடல் தண்ணீர் சீதம் வராது, சுரமும் வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, வயிற்றுல எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் மற்ற இந்த சுரம் மாதிரி, அதாவது ஃபீவர் மாதிரி உள்ள கண்டிஷன் எதுவும் வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால நம்ம வயிற்றை எப்போவுமே சுத்தமாக வச்சுருக்கணும்னா நல்ல உணவு முறைகள்லாம் சாப்பிட்டாதான் நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி வந்து டெவலப் ஆகும். ஓகேவா? நல்லா ஓடி ஆடி விளையாடுங்க, கொஞ்சம் வீட்லேயே விளையாடுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்க, உங்களுக்கு தங்கச்சியோ தம்பியோ அந்த மாதிரி குட்டி பசங்க இருந்தாங்கன்னா உரம் மாத்திரைன்னு ஒன்று இருக்குங்க, அதை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். அதை சாப்பிடும்போது அது 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் சாப்பிடலாம். அதை சாப்பிடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்யூனிட்டி வந்து டெவலப் ஆகும். அதனால நம்ம இந்த கொரோனா வர்றதை வந்து தவிர்க்கலாம் 3rd வேவ்ல. வேற இன்னொன்று முக்கியமாக உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா, நாள் ஒழுக்கம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க. அது என்னன்னா, காலையில இருந்து நைட் நம்ம தூங்குற வரைக்கும் உள்ளதுதான். காலையில எழுந்து ப்ரஷ் பண்றதுல இருந்து தூங்குற வரைக்கும் உள்ளதுதான். அது நம்ம டெய்லி பண்றது தானே, எதுக்கு இவங்க இதை சொல்றாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். ஆனா அப்படி இல்லை, அதுக்குன்னு ஒரு நெறிமுறை இருக்கு. இப்போ காலையில இத்தனை மணிக்கு தான் எந்திக்கணும், இத்தனை மணிக்கு நைட்டு இத்தனை மணிக்கு தான் தூங்கணும், இந்த பொருளை இப்போ இப்படிதான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா லேர்ன் பண்ணணும். அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும், பிரெயின் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்டடீஸில் நிறைய கான்சன்ட்ரேஷன் வரும், நீங்கள் படிக்கிறது ஈஸியாக மறக்காமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் செய்யுங்க. சின்ன சின்ன எளிய வகையான யோகா உடற்பயிற்சிகளை செய்கிறதுனால நல்லாவே உங்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் சீராக பாடும். அதோடு இல்லாமல் உங்களுக்கு ஞாபக மறதிங்கிற பிரச்சனை வந்து பெருசாக வராது. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலே இதுதானே ஒரு பிரச்சனை, இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இது என்ன வரும் அப்படிதான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால நீங்கள் இதில் ரெகுலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ஞாபக மறதியான விஷயங்கள் வராது. நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது, காலைல சீக்கிரம் எந்திரிச்சாலே போதும், அதுவே பெரிய விஷயம்தான். அது எந்திரிச்சு நம்ம ஒழுங்காக நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் கரெக்ட் டைமிங் சாப்பிடணும், லஞ்ச் கரெக்ட் டைமிங் சாப்பிடணும், நைட்டு டின்னருக்கு அப்புறம் ஒரு 1 ஹவருக்கு அப்புறம் நீங்கள் தூங்கணும், 1 to 1.5 ஹவருக்கு அப்புறம் தூங்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் மெயினாக உள்ளது. இந்த 3rd வேவ் வரப்போகுது, அதனால நினச்சி அதெல்லாம் பேனிக் ஆகாமல் அதுக்குள்ள ப்ரிகாஷன்ஸை எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர். நீங்கள் வந்து ஜாலியாக இருங்க, ஆன்லைன் கிளாஸ் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் சீக்கிரம் ஸ்கூலுக்கு போய் நல்லா வந்து படிங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you. Slogans or eye openers. Read these pre-primary kids slogans. Let me call my friend Yatsya.
welcome you all. Vote of thanks. A pleasant and lovely morning to all who are present here. Let me start by glorifying God to make this day a resounding success. We are extremely thankful to our correspondent sir and director ma'am for permitting us to celebrate today's special. With grateful heart, we recollect the valuable service rendered by the doctors to save many lives in this tough situation. We also thank all the parents who are helping to celebrate this day virtually. My deep sense of gratitude goes to our principal, teachers and all my friends. And a very big thank you to all. The quotes, wishes, appreciation, and messages written by our children add beauty on this special day. Enjoy and must now. Thank you all for your wishing words. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing the song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. You're rich in love, You are slow to anger, Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find.